I'm Dr. Hitisham Shoaib. Welcome to you all in today's case presentation. A 24-year-old male presented with generalized weakness. Mr. Abdur Rahman, 24 years old male, unmarried Muslim ex-sportsman, normotensive, non-diabetic, non-smoker, hailing from Sylhet and got admitted in TMCs with the complaints of generalized weakness for last 2 months. Generalized weakness have some differentials. Actually, it consists of infections. It may be viral or bacterial. If patient has a history of infectious mononucleosis, influenza or acute viral hepatitis, then patient may experience excessive fatigue after minimal physical or mental exertion, poor concentrations, dizziness, মাসেল পেইন অ্যান্ড স্লিপ ডিস্টারবেন্স। সো একজন পেশেন্ট যদি বলে তার ভাইরাল বা কোনো একটা জ্বর ঠান্ডা কাশি হয়েছিল, তারপর থেকেই স্পেশালি কোভিড হতে পারে, অ্যাকুট ভাইরাল হেপাটাইটিস হতে পারে, তারপর থেকেই সে একটু পরিশ্রম করলে হয়রান হয়ে যাচ্ছে, কোনো কিছু মনে রাখতে পারছে না, গা হাত পায়ে ব্যথা করছে এবং ঘুমও ঠিক মতো হচ্ছে না, এর সাথে অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশনের ওভারল্যাপ থাকতে পারে, তখন সেটাকে আমরা বলি ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোম, CFS। এখানেও পেশেন্টের জেনারেল উইকনেস ডেভেলপ করতে পারে। নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি, স্পেশালি লো হিমোগ্লোবিন, দ্যাট মিন্স ইফ এ পেশেন্ট হ্যাজ হিমোগ্লোবিন লো, দ্যাট মিন্স anemia, patient may complain of some non-specific symptom, that is tiredness, breathlessness, and worsening of ischemic symptom, that is angina, claudications. Some non-specific sign, that is we may found pallor, palpitations, flow murmur, ankle edema, koilonychia, glossitis, angular stomatitis if it's the case of iron deficiency anemia. So nutritional deficiency is one of the causes of generalized weakness. Sometimes chronic disease, that is diabetes mellitus, hypothyroidism, CKD, heart failure can present with generalized weakness. Myasthenia gravis, usually patients with fatigue but diurnal variation has present in myasthenia gravis. Evening, at the end of the সারাদিন ভালো থাকে, end of the day সন্ধ্যার দিকে বা রাতের দিকে যে তার এক্সটেন্সিভ টায়ার্ডনেস দরকার হয়। ফাইব্রোমায়ালজিয়া পেশেন্টের কমন জিনিস হচ্ছে পেশেন্টের ডিস্টরশন অফ স্লিপ ডিস্টারবেন্স থাকে। স্লিপ ডিস্টারবেন্স ইজ দ্য কি ফিচার্স অফ ফাইব্রোমায়ালজিয়া। SLE, rheumatoid arthritis can present with generalized weakness. Sometimes statin can present with muscle weakness and muscle pain, anxiety, depression, in hot weather, electrolyte imbalance, dehydration, and in case of old patient, it's sarcopenia. So our patient presents with generalized weakness. Patient is reasonably well about 4 years back, then developed generalized weakness, which is mostly exertional. Mild exertione পেশেন্টের উইকনেসটা হচ্ছে, ইনক্রিজিং ডে বাই ডে, not now hampering daily activities, associated with palpitation and dizziness, no diurnal variation, that means neurological complement is absent, not myasthenia gravis. পেশেন্টের জেনারেলাইজড উইকনেসের সাথে তার প্যালপিটেশন এবং ডিজিনেস আছে, দ্যাট মিন্স এটা অ্যানিমিয়ার জন্য হতে পারে, অথবা ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোমের জন্য হতে পারে, অথবা হার্ট ফেলিয়ারের জন্য আসতে পারে। এটা আমাদের কমন ডিফারেন্সিয়ালস এতটুকু থেকে মনে হচ্ছে, অ্যানিমিয়া, ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোম অথবা হার্ট ফেলিয়ার। এখন চিন্তা করুন, পেশেন্টের ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোম 4 বছর থাকবে না, এতদিন থাকার কথা না, এবং হার্ট ফেলিওর যদি থাকে সেটা নিয়েও পেশেন্টের ইডেমা থাকবে, পেশেন্ট উইথ ইডেমা, paroxysmal dyspnea, chest pain, and 24 years is not consistent with heart failure. Actually, heart failure is a old age disease. So anemia may be most consistent with this age of the patient.
Patient has repeated history of hospitalization, 2019 first hospitalization and managed with blood transfusion. Then 2020 she has diagnosed a case of viral hepatitis B positive. Hepatitis B পজিটিভের কারণ কি? রিপিটেড ব্লাড ট্রান্সফিউশন ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজন অফ হেপাটাইটিস বি ইনফেকশনস। সো পেশেন্টের ব্লাড ট্রান্সফিউশনের হিস্ট্রি আছে, পরবর্তীতে তার আমরা হেপাটাইটিস বি পজিটিভ পাচ্ছি। দ্যাট মিনস ইট মে বি এ রিস্ক ফ্যাক্টর। Most importantly, patient in 2022 developed pain and ulcer on followed by gangrene on left foot. বাম পায়ে তার গ্যাংগ্রিন হয়েছে, তার আগে একটা আলসার হয়েছিল। ডিএমসিতে আসার পরে তার অ্যাম্পুটেশন করা হয় এবং তার অনেক 14 ইউনিটের মতো ব্লাড লাগে পুরো লাইফ টাইমে। সো খেয়াল করে দেখেন পেশেন্টের এনিমিয়া আছে, দেখে দুইটা জিনিস পাইলাম, পেশেন্ট হ্যাজ এনিমিয়া অ্যান্ড থ্রম্বোসিস। It may be arterial, it may be venous. So anemia with thrombosis, then our differentials goes this pattern of disease. Patient also has occasional changes of urine color for last 4 month পেশেন্টের অকেশনাল ইউরিন কালার চেঞ্জ হচ্ছে। সে বলছে তার ইউরিনের কালার চেঞ্জ হয়, কিন্তু কোনো রিউমাটোলজিক্যাল ডিজিজ, নো জয়েন্ট পেইন, ব্লিডিং, অ্যাপিটাইট লস, ওয়েট চেঞ্জ, স্কিন চেঞ্জেস হ্যাজ নট প্রেজেন্ট, নো সিগনিফিক্যান্ট ফ্যামিলি হিস্ট্রি, নো কনসিগুনাস ম্যারিজিয়াল হিস্ট্রি। ওকে, অকেশনাল ইউরিন কালার চেঞ্জ। ইউরিন কালার চেঞ্জ কী কী হতে পারে? ফার্স্টলি, ইউরিন মে বি রেড ইফ ইউ টেক বিটরুট, if you take some fruits like dragon fruits, then urine color may be changed. Sometimes hemoglobin can goes through urine. Myoglobin, for this reason myoglobinuria. Some drugs such as nitrofurantoin, rifampicin, sina, phenytoin can cause high color urine. Urine darken on standing, normal but darken on standing, that is alkapturia. Imipenem treatment, metronidazole treatment, methyl dopa treatment and porphyria. তাহলে darken on standing, porphyria, alkapturia. Then 3 drugs, imipenem, metronidazole, methyl dopa. Our patients changes in urine color, so it may be blood in urine, that is hemoglobinuria. It may be myoglobinuria, it may be haematuria. So let us see. And general examination, patient is anemic. Nervous system examinations normal, gastrointestinal no organomegaly, and cardiovascular there is flow murmur. First out in loud, it signifies that patient has anemia. In case of anemia we can found flow murmur. Bedside examination, deepest urine color dark and deepest hemoglobin or deepest positive. We know that deepest positive in haematuria, hemoglobinuria and myoglobinuria. So hemoglobinuria, haematuria and myoglobinuria. How can we differentiate in between 3 disease? Urine microscopy. We go for urine microscopy. If no blood cell RBC, then either it is hemoglobinuria or myoglobinuria. Okay. If it is hemoglobinuria, then the suggested cause is intravascular hemolysis. Then causes of intravascular hemolysis should be searched. Okay, the problem list of our patient is generalized weakness for 4 years. 4 বছর যাবত তার জেনারেলাইজড উইকনেস। পেশেন্টের জেনারেলাইজড উইকনেস আমরা ব্যাখ্যা করতে পারছিলাম প্যালোড দিয়ে, দ্যাট মিনস পেশেন্ট এনিমিক এবং পেশেন্টের অ্যাবোভ নি অ্যাম্পুটেশন হয়েছে, দ্যাট মিনস থ্রম্বোফিলিয়া আছে এবং অল্টারেশন অফ ইউরিন কালার। এই 4টা জিনিস দিয়ে আমরা কি ডিফারেন্সিয়াল চিন্তা করতে পারি। আওয়ার প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস ইজ PNH, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. ওকে, দেন পেশেন্টের হিমোগ্লোবিনিউরিয়া আছে এবং পেশেন্টের বয়স দেখুন 24 বছর। সো পেশেন্টের ভেনাস থ্রম্বোসিস আছে,
যদি থাকে 45 বছরের নিচে তাহলে থ্রম্বোফিলিয়া টেস্টিং করতে হয়, অথবা পেশেন্টের কম্বাইন্ড ভেনাস অথবা আর্টেরিয়াল থ্রম্বোসিস আছে তাহলেও পেশেন্টের থ্রম্বোফিলিয়া টেস্টিং করতে হয়, যে কেন তার থ্রম্বোসিস হচ্ছে। কখন টেস্ট করব? যদি থ্রম্বোসিস থাকে 45 বছরের কম অথবা কম্বাইন্ড আর্টেরিয়াল আর ভেনাস থ্রম্বোসিস থাকে, পেশেন্টের যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে অথবা রিকারেন্ট থ্রম্বোসিস হয়। তাহলে কি বললাম? ভেনাস থ্রম্বোসিস, রিকারেন্ট ভেনাস থ্রম্বোসিস, combined arterial venous thrombosis, family history of thrombosis or thrombosis in unusual site। এই জিনিসগুলো যদি থাকে তাহলে পেশেন্টের আমাদের থ্রম্বোফিলিয়া টেস্ট করতে হবে। আমাদের পেশেন্টের আইদার এটা ভেনাস হতে পারে, আর্টেরিয়াল থ্রম্বোসিস হতে পারে, যে কারণে তার আলসার হয়েছে, গ্যাংগ্রিন হয়েছে, অ্যাম্পুটেশন করা হয়েছে। তো যেহেতু 24 বছর, তো আমরা চিন্তা করতেছি তার থ্রম্বোফিলিয়া টেস্টিং করার প্রয়োজন আছে। ওকে, থ্রম্বোফিলিয়া টেস্টিং কী করা হয়? পেশেন্টের ফুল ব্লাড কাউন্ট করা হয়, পেশেন্টের প্রোটিন সি প্রোটিন এস ডেফিসিয়েন্সি আছে কিনা এটা দেখা হয়, অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি দেখা হয়, ফ্যাক্টর 5 লেডিন করা হয় এবং ফ্লো সাইটোমেট্রি শট পিএনএসের জন্য। ফর দিস রিজন উই হ্যাভ differentials are anti-phospholipid syndrome, inherited coagulation factor deficiency, that is protein C, protein S, factor 5, primary vasculitis, familial hyperlipidemia, atherosclerotic changes, and Barger disease. Investigations. In complete blood count, we have found that there is low hemoglobin, low WBC, low platelet. MCV count is slightly raised, that is 92. So the patient has pancytopenia. So what are the causes of pancytopenia? We'll know that the causes of pancytopenia is all of MMCs, Mymensingh Medical College Hospital সবাই। All means aplastic anemia, L for leukemia lymphoma, M for multiple myeloma and megaloblastic anemia, C for connective tissue disease, that is SLE, and others, H for hypersplenism and HIV. Our patients as PNS can present with aplastic anemia. So aplastic anemia can explain the causes of pancytopenia. Okay, for this we will have to go for bone marrow testing. And in PVF we have found that occasional spherocyte and polychromatic cell, and comments with pancytopenia. So if patient has high MCV count, then where our mnemonic is half drug, HALF, half drug. H means hypothyroidism, alcohol, liver disease, and family history, and drugs. Some drugs should be excluded. Then if we found polychromasia or high reticulocyte, then we go for bone marrow, or we go for testing for hemolysis, that is high bilirubin, LDS, spherocytes and fragments. In our patient there is spherocyte fragment, আমরা কিন্তু স্পেরোসাইট পেয়েছি, বা সিস্টোসাইট পাওয়া যায়, আমরা স্পেরোসাইট পেয়েছি। স্পেরোসাইটের সাথে যদি কুম টেস্ট পজিটিভ থাকে তাহলে সেটা হেমোলাইসিস, আর স্পেরোসাইটের সাথে যদি কুম টেস্ট নেগেটিভ থাকে তাহলে হেরিডিটারি স্পেরোসাইটোসিস। এটা মনে রাখতে হবে। Okay, then we go for bone marrow study as there any hypoplastic bone marrow, but we found that hyperactive bone marrow, dysmorphic erythroid hyperplasia, so aplastic anemia is excluded. Then we go for urinary. দেখুন ইউরিনারিতে আরবিসি কিন্তু নীল আছে, আমরা ডিপিস্টিকে কি পেয়েছিলাম? ডিপিস্টিক কিন্তু পজিটিভ পেয়েছিলাম, দ্যাট মিনস হেমাচুরিয়া, হিমোগ্লোবিন ইউরিয়া অথবা মায়োগ্লোবিন ইউরিয়া হবে। এই তিনটার মধ্যে পার্থক্য করব কীভাবে? ইউরিন আরির মাধ্যমে। ইউরিন আরিতে নো আরবিসি সেল অ্যাবসেন্ট থাকবে হিমোগ্লোবিন ইউরিয়া আর মায়োগ্লোবিন ইউরিয়াতে, আর আরবিসি সেল যদি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে সেটা হেমাচুরিয়া। ওকে, তো আমাদের ক্ষেত্রে দেখেন পেশেন্টের কি আছে? আরবিসি নীল মানে কি? এটা আইদার হিমোগ্লোবিন ইউরিয়া অথবা মায়োগ্লোবিন ইউরিয়াতে একটু যে কারণগুলো থাকে, র্যাবডোমায়ালাইসিস তার 4 বছর যাবত হবে না, তো আমরা চিন্তা করছি এটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন ইউরিয়ার জন্যই পেশেন্টের হয়েছে, অর্থাৎ পেশেন্টের ইন্ট্রাভাস্কুলার হেমোলাইসিস হচ্ছে।
ইউরিনারি থেকে আমরা দেখতেছি। আমরা যদি পেশেন্টের 3 কনজিকিউটিভ ইউরিন স্যাম্পল নিই, দেখুন ডার্ক ইউরিন পাওয়া যাচ্ছে বা হাই কালার ইউরিন 7টায়, 11টার সময় যে তার থেকে একটু ক্লিয়ার হয়েছে, বিকাল 4টায় অলমোস্ট ক্লিয়ার, অর্থাৎ আর্লি মর্নিং ইউরিন কালার ডার্ক পাওয়া যায়, আর্লি মর্নিং ইউরিন কালার ডার্ক পাওয়া যায়। Duplex study of left lower limb vessels, peripheral vascular disease affecting the arteries of left lower limb with luminal narrowing and flow reduction, অর্থাৎ লেফট লোয়ার লিম্বে পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ পাওয়া গেছে। ভেনাস সিস্টেম ইজ নর্মাল, ভেনাস সিস্টেম ইজ অলমোস্ট নর্মাল, এটাই বলছে, তাই না? ভেনাস সিস্টেম অফ লেফট লোয়ার লিম shows no definite abnormality, so it's an arterial thrombosis. আর্টেরিয়ালে কি হয়েছে? পপলিটিয়াল আর্টারি, যেটা মডারেট টু সিভিয়ার লুমিনাল ন্যারোয়িং, অ্যান্ড অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল, পোস্টিরিয়র টিবিয়াল অ্যান্ড আর্টেরিয়াল ডরসালিস পেডিস সিভিয়ার ন্যারোয়িং উইথ অ্যাবসেন্ট ফ্লো, অর্থাৎ পপলিটিয়ারের নিচ থেকে সবগুলোই বাম সাইডের আর্টারি ব্লক। এই জন্য বলছে পেরিফেরাল পিভিডি অ্যাফেক্টিং আর্টারিস অফ লেফট লোয়ার লিম উইথ লুমিনাল ন্যারোয়িং অ্যান্ড ফ্লো রিডাকশন, অর্থাৎ পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ডিজিজ অ্যাকচুয়ালি পেলাম। আমরা তখন হচ্ছে সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করলাম, সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম অফ অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা অ্যান্ড বোথ লোয়ার লিম বিফোর অ্যাম্পুটেশন, কেটে ফেলার আগে দেখা গেছে থ্রম্বোটিক অক্লুশন ইন লেফট পপলিটিয়ার আর্টারি উইথ সিগনিফিকেন্ট ডিস্টাল ফ্লো রিডাকশন। দেখেন এই লেফট রাইটটা কিন্তু নর্মালি চলে আসছে, রাইটটা নর্মাল, যে লেফটেই পপলিটিয়ারের পরে আর কোনো ফ্লো নাই, এই জন্য এই পাটও কেটে ফেলতে হয়েছে, এটাই পচে গেছে, এখান থেকেই অক্লুশন হয়েছে, আর্টেরিয়াল অক্লুশন হয়েছে, যে আমরা ইন্ডিকেট করে দেখাচ্ছি। নেক্সট কিছু ইনভেস্টিগেশন, রিলিভেন্ট ইনভেস্টিগেশন, বিলিরুবিন দেখুন বেশি, এলডিএস বেশি, রেটিকুলোসাইট কাউন্ট বেশি। বিলিরুবিন, এলডিএস, রেটিকুলোসাইট কাউন্ট বেশি, দ্যাট মিনস দেয়ার ইজ সাজেস্টিভ অফ হিমোলাইসিস। ডি ডাইমার নর্মাল, দ্যাট মিনস ডিআইসি নাই বা ইনফেকশন নাই, এসজিপিটি, সেরাম ক্রিয়েটিন, আরবিএস আর ইন নর্মাল রেঞ্জ। চেস্ট এক্সরে, ইসিজি, আলট্রাসোনোগ্রাফিতে কোলিলিথিয়াসিস বলছে, দেখুন আলট্রাসোনোগ্রাফিতে কোলিলিথিয়াসিস বলছে, আলট্রাসোনোগ্রাফিতে যদি পিগমেন্ট গলস্টোন, স্পেশালি কোলিলিথিয়াসিস, পিবিএফে স্পেরোসাইটস এবং কুম টেস্ট যদি নেগেটিভ হয় তাহলে কিন্তু এটা হেরিডিটারি স্পেরোসাইটোসিস। কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিস কীভাবে করব? ফ্লো সাইটোমেট্রি দ্বারা। ওকে, তো আমাদের পেশেন্টের আমরা দেখলাম এই যে we found that features of hemolysis, that means hemoglobin, low hemoglobin, raised unconjugated bilirubin, LDS, reticulocytes are how. This is the features of hallmark features of hemolysis, and hemolysis may be extravascular or intravascular. If it has intravascular hemolysis, then you find that is hemoglobin urea, low haptoglobin. Okay, our patient has hemoglobin urea. For this reason, that patient's the urine color is dark, so it goes fevers of intravascular hemolysis. But if it is extravascular hemolysis, then we found features of hemolysis plus organomegaly such as splenomegaly, hepatomegaly. Okay, but here in ultrasonography, though there is no organomegaly, that is no splenomegaly, so it is definitely intravascular hemolysis. Iron profile within normal range, almost normal range. Then we go for flow cytometry, which is confirmatory test. PH clone, test name PH clone in RBC by flow cytometry. Flow cytometry তে দেখা যাচ্ছে the combined CD55 and CD55 and CD59 deficiency পাওয়া গেছে। The flow cytometry analysis show a PNH clone in RBCs, CD55 and 59s are deficient. So our final diagnosis is PNH, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria with thrombotic complications. In Davidson, PNH
is a rare acquired non-malignant clonal expansion of hematopoietic stem cells, deficiency of GPI anchor protein. GPI anchor প্রোটিনের অ্যাবসেন্টের জন্যই PNH হয়। কেন GPI encode several key molecules and absence of result that reflects intravascular hemolysis. এই জিপিআই না থাকার জন্য ইন্ট্রাভাস্কুলার হেমোলাইসিস হয় এবং অ্যানিমিয়া হয় বিকজ অফ ইনক্রিজ সেন্সিভিটি অফ রেড সেল লাইসিস বাই কমপ্লিমেন্ট। অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিমেন্ট মেডিয়েটেড যে লাইসিস হয় সেটা বেশি হচ্ছে। কমপ্লিমেন্ট মেডিয়েটেড লাইসিস বেশি হওয়ার জন্য হেমোলাইসিস হয়। কেন কমপ্লিমেন্ট মেডিয়েটেড লাইসিস বেশি হয়? কারণ দেখা গেছে যে এদের CD55 এবং CD59 এই দুটা কমপ্লিমেন্টের কম্পোনেন্ট কম থাকে এবং জিপিআই অ্যানকর প্রোটিনটা কম থাকে, এই জন্য কমপ্লিমেন্ট মেডিয়েটেড ডিস্ট্রাকশন এদের বেশি হচ্ছে। ফর দিস রিজন পেশেন্টের আমাদের কাছে কী নিয়ে আসছে? এপিসোডস অফ ইন্ট্রাভাস্কুলার হেমোলাইসিস। ইন্ট্রাভাস্কুলার হেমোলাইসিস হচ্ছে, দ্যাট মিনস পেশেন্ট উইল হ্যাভ ফিচার্স অফ হেমোলাইসিস, দ্যাট ইজ অ্যানিমিয়া, অ্যান্ড পেশেন্ট patients have investigations, hemoglobin, low hemoglobin, LDS reticulocyte count will be high and bilirubin will be raised. That is features of hemolysis. And intravascular hemolysis, there is hemoglobinuria, that is dark urine. So episodes of intravascular hemolysis results in hemoglobinuria, which is more noticeable in early morning urine. আমরা এটা পেয়েছি। হুইচ হ্যাজ ক্যারেক্টারাইজ রেড ব্রাউন কালার। আমরা দেখলাম সকালের যেটা ছিল এটা রেড ব্রাউন কালার, তারপরে আস্তে আস্তে কমতে কমতে 4টার দিকে অলমোস্ট নর্মাল হয়ে গেছে। দ্য ডিজিজের অ্যাসোসিয়েশন কী আছে? ইনক্রিজ রিস্ক অফ ভেনাস অ্যান্ড আর্টেরিয়াল থ্রোম্বোসিস। আমাদের পেশেন্টের আমরা পেয়েছি আর্টেরিয়াল থ্রোম্বোসিস, ইউজুয়ালি ইন আনইউজুয়াল সাইড। লিভারে হেপাটিক ভেইন থ্রোম্বোসিস হতে পারে, অ্যাবডোমেনে পোর্টাল ভেইন থ্রোম্বোসিস হতে পারে। সামটাইমস PNH is associated with hypoplastic bone marrow failure, that means aplastic anemia. Hypoplastic bone marrow failure, aplastic anemia and myelodysplastic syndrome থাকতে পারে। পেশেন্টের ম্যানেজমেন্ট কি? ম্যানেজমেন্ট ইজ সাপোর্টিভ উইথ ট্রান্সফিউশন দ্যাট উই আর ডুইং অ্যান্ড ফলেট সাপ্লিমেন্ট অ্যান্ড প্রোফাইলেক্সিস অফ ট্রিটমেন্ট ফর থ্রম্বোসিস। থ্রম্বোসিসের জন্য প্রোফাইলেক্সিস দিতে হবে, ফলেট সাপ্লিমেন্ট দিতে হবে। আর অ্যান্টি কমপ্লিমেন্ট থেরাপি হিসেবে ইকুলিজুমাব দেওয়া যেতে পারে, C5 মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি। তবে মনে রাখতে হবে যে কমপ্লিমেন্ট C5 ইনহিবিটর দিলে পেশেন্টের রিস্ক অফ নাইজেরিয়া ম্যানেঞ্জাইটিস ইনফেকশন বেড়ে যেতে পারে, এই জন্য তাদেরকে ভ্যাকসিনেশন করতে হবে। সো আওয়ার পেশেন্ট ইজ ট্রিটেড বাই সেরাম ফলিক অ্যাসিড, ডানাজল, মিকোলোবাইন, অ্যান্ড আওয়ার প্ল্যান ইজ টু ট্রিটমেন্ট with warfarin monoclonal antibody, that is eculizumab, and vaccination against Neisseria meningitis. This is all for today. Thank you for your nice attention. Thank you very much.